ಶಾಲೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಈ ಸುಂದರ ರಂಗೋಲಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಇದು ಮುಳಬಾಗಿಲಿನ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ. ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಈ ದಿನದಂದು ಮೊದಲು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಾರಿಸಿ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಹೈಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ವೇಷಭೂಷಣದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೇವಲ ವೇಷ ಹಾಕಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಆ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಟಿಸುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ. ಜ್ಞಾನವಾಹಿನಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಆಚರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. I am Kittur Rani Chennamma. Jai Hind. I am from Kerala. I am an army. I am an Dr. B.R. Ambedkar. I am from Kerala. Kerala is a state in South India. The capital of Kerala is Thiruvananthapuram. Malayalam is the official language. People in Kerala wear the traditional dress mundu or dhoti for men and sari set mundu for women. The Onam is an important festival in the Kerala. The Kathakali dance and Mohiniyattam are the famous art forms of Kerala. Thank you. I am from Karnataka and Karnataka dress. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತ ದಿನ. ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾನೂನು. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬುನಾದಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, 1947 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಕರಡು ಸಮಿತಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಕರಡು ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನವು ನವೆಂಬರ್ 26, 1949 ಅಂಗೀಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1950. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ್ನ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ಬೃಹತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ಲಿಖಿತ ಸಂವಿಧಾನ. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಿಟನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ದೆಹಲಿಯ ರಾಜ್ಪಥ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾವು 77ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. First of all, I wish you happy 77th Republic Day.
So I am here to tell you why we celebrate this Republic Day today on this occasion. So first of all, the word republic means that it is the state where the head of the state is elected directly or indirectly by the members of the nation. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವೇ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So we declare our India as a republic state. Then the main reason of celebrating this Republic Day is our constitution came into force on 26 January 1950. Initially in 1934, M.N. Brown he proposed that we need a constituent assembly. We need a constitution for our country. Others, USA, Soviet Russia, they had their constitution. Then they declared that before getting independence, we should prepare our constitution for our India. So he proposed a constitutional assembly in 1934. Then in 1935, Jawaharlal Nehru also proposed that we need a constituent assembly for making our constitution. So successfully, the Constitution Assembly was held by cabinet mission, which was done by the British only. So by taking the permission from the British, they formed our Constituent Assembly, and first meeting was held on December 9, 1945, where 201 members attended in Delhi. So they declared Sachidananda Sinha as a temporary president for one day. Then they declared Rajendra Prasad as permanent president of Constituent Assembly. Then afterwards he made as first president of our India. Then there were many committees in the Constituent Assembly. The important one is the drafting committee. The drafting committee was the important committee in the Constituent Assembly, and the chairman of the drafting committee was Dr. B.R. Ambedkar. So they went across around 60 countries for making our constitution, and they spent about 64 lakhs for making our constitution, and they took 2 years, 11 months, 18 days for making our constitution. And finally, on November 26, 1949, they adopted the constitution. So our constitution had many written and lengthy constitution. It has fundamental rights, duties which given to every citizen, and mainly the directive principles of state policy. It was borrowed from Irish constitution. The directive principles of state policy in our constitution was borrowed from Irish constitution, and fundamental rights are borrowed from USA constitution. And then fundamental duties of our constitution was borrowed from USSR constitution. Like that, many parts of the constitution were borrowed from other countries. Then they adopted the constitution on November 26, 1950. But our constitution came into force on January 26, 1950. The reason behind this was in 1930 in Lahore session, Jawaharlal Nehru declared that our India got complete freedom. That means Purna Swaraj, and the day was observed as Purna Swaraj Day. But due to some consequences, we did got freedom on 1930 Jan 26. Then Mahatma Gandhi he started the civil disobedience movement again. So on behalf of that day, on that day they decided the constitution should came into force in January 26, 1950. So the constitution came into force in January 26, 1950, and they observed
this day as a Republic Day every year, and we celebrate very heartfully. Thank you for giving this opportunity to talk 2 lines about Republic Day. Thank you everyone. Jai Hind.